Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm very happy to meet you all after such a long time. I was infected with COVID 2 weeks back. I'm still on quarantine till Friday. I'm better now. So that is my news for you. I was diagnosed on the 19th. I was tested positive on the 19th of May. And I had a severe headache, fever, etc. So I went and tested. My brother also was infected. So both of us are now recovering. So I hope you are all keeping fine. Okay. Are you all able to hear me properly? Can you hear me properly? Okay, thank you for those responses. Can you hear me? Yes. CT, computer class. Okay, thank you for the response. Yes, so I think we will begin. If you have anything to share or tell me, I can hear. You can always tell something in between also. But if you have nothing else to say, then we will just begin with the next part of what we have to take. This is a language activity. It is from module 1. We have already to tell you what we did so far. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. I think you all remember the story of Rob, the child who gave a great present to his father when he was 15 years old, and he is remembering it at his old age. That is the story of the Christmas day in the morning. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ. And in that module, there are some activities. This is a very major activity which is going to teach us many things about how we use language in everyday life. So in different situations, people will react differently. So that is something that which all of you might have noticed, that different people react differently in different situations. So here the example also says the same thing, that this Rob and his friend Jim. So we have again the character appearing in this activity. Rob is the character in the story. So we have again taken that character to remind us of the story also.
So here, these two people, if you look at these two people, they they are reacting differently to different things. Okay. So one person tends to exclaim, whereas that is Rob tends to exclaim, means to express surprise or sudden feelings. That is called exclamation. Whereas Jim just makes plain statements. For instance, for example, on seeing some beautiful flowers, they reacted thus. One person reacts by saying how beautiful the flowers are, and the other person says that the flowers are very beautiful. My question to you is there any difference in the meaning of these sentences? Okay, the way it is expressed is different. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ തമ്മിൽ? Thank you, Shrishma, for the response. Thank you, Aishwarya, Nandana. Okay, so many people are responding. Thank you for those responses. You are right. There is actually no, that's right, Anjana. So there is no difference in meaning. Only the difference is only in the way it is expressed. പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ്. There is no difference in meaning. So you can have different types of sentences in using language having the same meaning, but the feelings may be different. So the meaning of these two sentences expressed by Rob and Jim, which you see on the screen, the meaning is the same, but the effect is different. Okay, the meaning is same, but the effect is different because of the way of expression, because there is a lot of emotion. And there is a lot of emotion when you say how beautiful the flowers are. Okay? There is a lot of emotion when I say this. Okay? So this sentence which I have typed into the chat box, it expresses a lot of emotion, which is not there in the other sentence. I will type another slightly different. Okay, another sentence. I'm typing another sentence into the chat box. Is there any difference between these two sentences? Okay. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? How beautiful the flowers are, ഒരു സെന്റൻസ്. വേറൊരു സെന്റൻസ്, how beautiful are the flowers. ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? Is there any actually? Very good. One person has noticed it. It is the position of words. I have changed the position of R. Our first sentence, the R is at the end of the sentence. In the second sentence, the R is in the middle of the sentence. We'll paste it once again into the chat box for you to notice the difference. ഇവിടെ പൊസിഷൻ മാറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല, there is also a change in meaning. അപ്പൊ ഇതില് മീനിങ്ങിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? പൊസിഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് മാറി, ശരിയാണ്. ബട്ട് ഈസ് ദെയർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീനിങ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഡിഫറൻസ്?
അതിലൊരു സിമ്പിൾ മനഃപൂർവ്വം ഇടാത്തതാണ്. അപ്പൊ സെന്റൻസില് ആശ്ചര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാ പറയണേ, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് നോർമലായി പറയണ പോലെ. ഓക്കെ, അത് ഈ ഹൗ വെക്കുമ്പോ ഹൗ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ? താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്. വെരി ഗുഡ്, ശ്രീഷ്മ ഹാസ് റെസ്പോണ്ടഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ മാർക്ക് ഇടാഞ്ഞത്. The first one is an expression of surprise, whereas the second one is an expression of a question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ സെന്റൻസിന്റെ വേർഡ് ഓർഡർ മാറിയപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് മാറി. ഓക്കെ, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ? സെന്റൻസിന്റെ വേർഡ് ഓർഡർ മാറിയപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So when the word order is changed, the type of sentence also changes. Words എല്ലാം അതിലുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും സെയിം ആണ്. Both sentences have the same set of words. പുതിയ വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. But when you change the order of the sentence, the structure of the sentence, സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിൻടാക്സ് എന്ന്. നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്കാണത് സിൻടാക്സ്. സിൻടാക്സ് മീൻസ് വേർഡ് ഓർഡർ, ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ മെസ്സേജസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലനുസരിച്ചാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം. അതിനെയാണ് സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ദ സിൻടാക്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ചസ്, ദ ടൈപ്പ്, ദ മീനിങ് ചേഞ്ചസ്. ഇവിടെ മീനിങ്ങിലും ചേഞ്ചായി. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ സെന്റൻസസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിൽ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസ് തമ്മിൽ യാതൊരു മീനിങ് വ്യത്യാസവുമില്ല. രണ്ട് സെന്റൻസും ഒരേ അർത്ഥമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലാണ് മാറ്റം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സെന്റൻസസ്, അതായത് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആറും ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർ ദ ഫ്ലവേഴ്സും, അതിന് രണ്ടിനും മീനിങ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതിയതാണെങ്കിൽ പോലും there is a meaning change. To the first sentence is an exclamatory sentence, and the second sentence is a question, because അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി മാറില്ല. You have to change the order of the sentence. And that is something which is very basic. We have to understand. Just by putting a question mark at the end of a sentence, that sentence does not become a question. Okay, so to make a question, make a sentence into a question, there has to be a particular word order which is followed in all languages. എല്ലാ ഭാഷകളിലും അത്തരത്തിലൊരു വേർഡ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിൻടാക്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് it becomes a question. So if you look at, so I will write those three sentences, and this is the third sentence. Okay, മൂന്ന് സെന്റൻസസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. How beautiful the flowers are, how beautiful are the flowers, പിന്നെ the flowers are very beautiful. അങ്ങനെ മൂന്ന് സെന്റൻസസ് ആണ്. We have three different sentences. The first sentence is an exclamation, which is showing surprise or sudden, any such sudden feeling can be expressed by exclamation. So that sentence is called an exclamatory sentence. Okay, questions ആയിട്ടുള്ള sentences ആണ്. How beautiful are the flowers? Flowers എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് the flowers are very beautiful. So the kind of questions that you ask, they are called interrogative sentences. Okay, so that is one type of sentences where you ask questions. They are called interrogative sentences. Interrogate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ question എന്നാണ് അർത്ഥം. So when you ask okay, I'll type it into the chat box. Interrogative sentences which ask questions.
ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ചെയ്യുന്നത്. So that is the second type of sentence that we discussed. And the third types of sentence that the flowers are very beautiful. Here we don't have a question, we don't have any exclamation also. It is a plain statement. Okay, such plain statements. Yes, Surya, that's right. It is a plain statement. It is a statement. They are called positive sentences or assertive sentences. Okay, so that is another word that is used for such statements. Assertive sentences. Assertive sentences. എന്നാണ് അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. So this is the second type of sentences. ഈ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസിന് വേറൊരു പേര്, സാധാരണ സെൻറ്റൻസസിന് ആയിട്ടുള്ള അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസിന് വേറൊരു പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഒരു പ്രസ്താവന പോലെയാണ്, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദെയർഫോർ ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ, സോ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. ദേ ആർ പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. They can be either positive or negative. ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസിൽ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ ജിം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത്? വുഡ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻടു എ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്? എങ്ങനെ നമുക്കത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം? വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ആഡിങ് നോട്ട് ടു ദ സെൻറ്റൻസ്. സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. എവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. Okay, so that is where how we make it into a negative sentence. So an assertive sentence or a declarative sentence can be both positive or negative. You can either have a positive sentence or a negative sentence. When I say add a not, it becomes a negative sentence. So that is another aspect of such declarative or assertive sentences. So there is one more type of sentence. For example, I'll type the kind of sentence in the chat box. What is the meaning? What kind of a sentence is this? ഉണ്ടാതിരിക്കാനാണ് അർത്ഥം അത്. But what kind of a sentence is it? Very good, Rajalakshmi. Thank you for that response. Yes, why computer students are not responding? What kind of a yes, so many people are responding here. Thank you. Yes, Sia, Shrishma, Surya. Wonderful. Thank you for those responses. So it is an order. It is, as Rajalakshmi has said, it is an imperative sentence. Okay, it is called an imperative sentence or an order. Imperative sentence. Imperative sentences can be such orders or they can also be slightly different. Okay, so I'll write a slightly different sentence. Here, which I am typing into the chat box. Okay, here it is not an order now because I have added another word. Now, what does it become? ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡർ അല്ല. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ആഡഡ് പ്ലീസ് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊരു ഓർഡർ. Oh, yes, that's right.
it is now a request. Very good, Archana. Thank you for that response. It is a request now. But please add the request. Thank you for those responses. So many people have responded here. Okay, so it is it is a request. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇതെല്ലാം ഇമ്പെരറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി താഴെയുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ. വെൻ യു very politely ask somebody, it is a request. Both order and request come under the category of imperative sentence. അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ്. അങ്ങനെ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നമുക്ക് we have in all languages. That is a plain statement, then a question, then we have exclamatory sentence, and then we have imperative sentences. Okay, so these are the these are the 4 types of sentences that we have. Four types of sentences. Declarative means assertive sentences on a declarative sentence. Imperative sentences means either order or a request. Exclamatory sentences means sudden feelings of happiness, joy, sorrow. സങ്കടം വന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ആർ ഹാപ്പി ഓർ വെൻ യു വിൻ സംതിങ് യു സേ ഹുറേ. That is an exclamatory word. So when you have an exclamatory word, you put an exclamatory mark also. But even without an exclamatory mark, you can identify by the kind of words that are used. So that's an exclamatory sentence. And the fourth type of sentence is called an interrogative sentence. Okay. So what is a declarative sentence? Declarative sentence makes a statement. So at the end of a declarative sentence or an assertive sentence, sadharana oru plain sentence. It can be a positive sentence or a negative sentence. For example, what you see on the screen, it is a dog. This is a dog. And a declarative sentence. So it is a plain statement. Such a plain statement is called a declarative sentence. It can be a very short sentence, it can be a long sentence also. It is punctuated by a period. Period means full stop. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് യു വിൽ ഹാവ് എ full stop. So that is a declarative sentence. The next kind of sentence, I mean, there is an example which is it's a long sentence. The dog is in the dog in the neighbor's yard is barking. This is a dog എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു imperative, I mean assertive sentence ആണ്, ഒരു declarative sentence. The next kind of sentence is an imperative sentence. Okay. Imperative sentence, as you can see from the screen, an imperative sentence is a command or a polite request. രണ്ട് രീതിയിലും ആവാം. ഒന്നുകിൽ ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് യു പ്ലീസ് ക്ലോസ് ദ വിൻഡോ. ഐ എം റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്. So it is a very polite request, but I can also command you to close the window. So when I say close the window, it is an order. So when I say keep quiet, അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓർഡറാണ്. അതുപോലെ പ്ലീസ് കീപ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആരോടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയും?
കീപ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ്? എന്നോടാണോ? The subject is not mentioned അതിൽ. മറ്റേതിലൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മെൻഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. ഇവിടെ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ക്വയറ്റ് എന്നുള്ളത്. ആരോടാണ്? കീപ് ക്വയറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ്? Who am I asking to keep quiet? Please give some responses. You can type it in the chat box. Keep quiet. ആരോടാണ് ഞാൻ പറയണത് കീപ് ക്വയറ്റ്? It's a very simple question. It's not a very difficult question. I'm asking, you are in front of me. തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കീപ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറയില്ല. Yes, exactly, to the one who is asked. ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അവരോടാണ്. So when I am telling you, then that's right, Sia. Thank you for the response. So it means you keep quiet എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Okay. So that you is understood there. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത്. So when I say keep quiet, it actually means you keep quiet. You അതിൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You is understood there in the sentence. So whenever you use imperatives, അത് please keep quiet എന്ന് പറയുമ്പോഴും you please keep quiet എന്നാണ്. So it is whether it is a request or a command, the subject is understood that it will always be you. Okay, when I am requesting or making a command, it can be you. It is always you. You can be either singular or plural. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് യു കീപ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർച്ചനയോടോ ധന്യയോടോ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു ദി എൻറ്റയർ ക്ലാസ്. ഐ എം ആസ്കിങ് ദി എൻറ്റയർ ക്ലാസ്. അവിടെ യു പ്ലൂറലാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. സോ യു ക്യാൻ ബി ഐദർ സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ, ബട്ട് യു ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ ഓൾ ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. എല്ലാ ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിലും യു ഉണ്ടാവും. യു വിൽ ബി ദെയർ. So that you may not be visible in the sentence, but the you is understood. It is there. So that is something which we can understand about such imperative sentences. I hope I am very clear. Is it too difficult? This is something which you already must have learned in school. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല. I see very less responses from computer class. Okay. Is it clear? Please say something. If you have any question, you can also ask me. Okay, thank you, Aishwarya, for the response. Okay, so now many are responding. Okay, thank you. Thank you for those responses. Okay, so I think now it is clear to all of you. So here the exclamatory next type of sentence is an exclamatory sentence. Okay, exclamatory sentence. So that is the next type of sentence. So we discussed plain sentences or assertive sentences or declarative sentences. മൂന്ന് ഒന്നാണ്. Okay, when I say a plain sentence, assertive sentence, or a declarative sentence, they are all the same. In
സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാലും ദേ ആർ ഓൾ ദ സെയിം. സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്, പക്ഷേ ഒരു പ്ലെയിൻ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് imperative sentences, that is a request or a command. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, വുഡ് യു മൈൻഡ്, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. The third type of sentences are exclamatory sentences, which express sudden feelings, great emotion or excitement. And how do you identify such sentences? Not only by the word structure but also by the exclamatory mark which is put at the end of the sentence. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കാണ്. Exclamation mark it is very simple. You just put an exclamation mark at the end of the sentence instead of a full stop. Full stop idunadinu pagaram we put an exclamatory mark. So that is called an exclamatory sentence. Example: the house is on fire. So somebody is shouting, the house is on fire. So that is a sudden feeling of fear that the house will be burnt away. So we can express fear, we can express sorrow, we can express happiness, we can express wonder. Okay, how beautiful the flowers are. And we are expressing wonder. Okay, so that is the kind of sentences that are called exclamatory sentences. And now the last type of sentence is called an interrogative sentence. So what is an interrogative sentence? In an interrogative sentence is a sentence that is asking a question. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ്. Here one example is given, is it raining? അതിന് എന്താ ആൻസർ നമ്മൾ പറയും? What answer can you give to that question? Is it raining? Very good. Thank you for those responses. I would like to have some responses from CT also, computer also. Yes എന്ന് പറയാം. Okay, thank you for the response. Yes എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ no എന്ന് പറയാം. Okay, very good. Yes അല്ലെങ്കിൽ no, അത് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yes, it is raining. No, it is not raining. Okay, yes അല്ലെങ്കിൽ no മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. Yes or no questions എന്നാണ് അതിന്. അപ്പോൾ there are two kinds of questions. എന്നോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഞാൻ ഐ ഷുഡ് സേ JP അല്ലെങ്കിൽ ജയപ്രകാശ് എന്ന് ഞാൻ പറയണം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഐ കനോട്ട് ഗിവ് ദാറ്റ് ആൻസർ. നോ, യെസ്. So you cannot say no to or yes to such questions which are asking for some information. What is your name? Where are you going? Who is your father? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനൊന്നും yes or no ഒന്നും ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. We have to give descriptive answers to such questions. So അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് WH questions. Okay. ഈ WH എന്ന് പറയാൻ കാരണം W എന്നതിൽ തുടങ്ങുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഹൂ, വാട്ട്, വിച്ച്, വെയർ, വെൻ, വൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് W. H എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൗ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിന് മാത്രമാണ് H വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനെയാണ് H ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് ഈ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ W അല്ലെങ്കിൽ H വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് yes or no എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് ഗിവ് yes or no to such questions which begin with a WH word. So WH words are who, what, which, when, where, why and how. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് yes or no ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So interrogative sentences are of two types. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള interrogative sentences ഉണ്ട്. They are called yes or no questions. Okay, yes or no questions which take only yes or no for an answer. Is it raining എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ജയപ്രകാശിന് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
അതുപോലെ എന്നോട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും WH ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബോത്ത് കം അണ്ടർ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും WH ക്വസ്റ്റ്യൻസും. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേക്ക് ഓൺലി യെസ് ഓർ നോ ഫോർ ആൻ ആൻസർ. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേറെ ആൻസർ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ യെസ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നോ പറയണം. Yes or no questions take only yes or no for an answer, whereas WH questions do not take yes or no for an answer. Yes or no questions yes or no മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. WH questions ഒരിക്കലും yes or no accept ചെയ്യൂല. So these are the two types of interrogative sentences that we will encounter in language. So these are the four types of sentences. Declarative sentences അല്ലെങ്കിൽ assertive sentences 1. Second is imperative sentences അല്ലെങ്കിൽ order അല്ലെങ്കിൽ command എന്ന് പറയുന്നത്. Exclamatory sentences surprise indicate ചെയ്യുന്നത്. And the last one is interrogative sentences for the question, the sentences that ask questions. How do you identify these questions? അത് yes or no questions ആണെങ്കിലും WH questions ആണെങ്കിലും at the end of these sentences we will have a question mark. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. But they will have a question mark at the end of the sentence. So this is how we have four different types of sentences. I think it is now very clear to you. So let us come back to the text. One second. Okay, so we can see the text now on the screen. So this is what we have learned today. Okay, that there are four types of sentences. That is assertive sentences, imperative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. We'll enlarge it slightly so that you can see it better on the screen. Okay, these are the four types of sentences: assertive sentences, imperative sentences, interrogative, and exclamatory sentences. Assertive sentences, they begin with a subject. For example, when I say the flowers are beautiful എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ when I say this, the flowers are beautiful, the flowers is the subject. Okay, I'll type it into the chat box. Flowers are beautiful. So the subject is already there in the beginning of the sentence. The subject is there in the sentence. It is in the very beginning of the sentence. The next thing about these kind of sentences are sometimes when you make a negative sentence, I can just add a note. Okay, when I want to make it into a negative sentence, I can just add a note and then create it into a negative sentence. Adum oru assertive sentence thaneyanu. When I make it into a negative sentence, still it is an assertive sentence. Appo note add cheyidu. But വെറുതെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Sometimes you, by just adding not, it will not become a negative sentence. For example, suppose I say, I know English. Suppose I say, I know English. How do I create the negative of this sentence? How can I create the negative of this sentence? അവിടെ എനിക്ക് വെറുതെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വെറുതെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ? Yes, thank you for that response. Computer, I don't have any responses here in computer. I thank you for the response, Chishma. Very good, very good. Thank you. So many people are now responding. Very good. So you can either say I don't know English or I do not know English. I do not know English. തന്നെയാണ് I don't know English. അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റയതാക്കിയതാണ്. Yes, you are all right. I don't know English. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു we have added a do. ഒരു ഡു അവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാതെ വരും. സംടൈംസ് യു മേ ഹാവ് ടു ആഡ് സച്ച് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഡു പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ. ദേ ആർ ഓൾസോ വേർബ്സ്, ദേ ആർ കോൾഡ് ഓക്സിലറീസ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഓക്സിലറീസും കൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So this is regarding the first type of sentence, that is assertive sentences. Sometimes when you create an assertive sentence, you may have to add an auxiliary like do, must, have, etc. അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിലറി വേർബ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഐ നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ നോട്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. സോ സച്ച് ഓക്സിലറീസ് ആർ സംടൈംസ് റിക്വയർഡ് when you have to create a negative sentence. But negative sentences are also they also come under the category of assertives. ഈ assertives എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഈ assertives-ന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസും രണ്ടും അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്നും ചിലപ്പോൾ അതിനെ പറയാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇതെല്ലാം പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പ്ലെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഇമ്പരറ്റീവ്സ് കീപ് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ദറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഇമ്പരറ്റീവ്, ഒരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് യു. So you can be either singular or plural. When I am talking to a class, it is the entire class I am asking to keep quiet. അപ്പോൾ ഇമ്പരറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. യു ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ യു എന്ന് പറയും, യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യു ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൽ യു ഇല്ലെങ്കിലും the subject is understood to be you. So these are the things which we have learned today. Questions end with a question mark. Okay, all questions will end with a question mark. And we have also learned that there are two kinds of questions, WH questions and yes or no questions. What are WH questions? WH questions are questions which begin with such question words. Who are you? What is your name? Where are you going? Which is your native place? How did you come? എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു WH വേർഡ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹു, വാട്ട്, വിച്ച്, വെൻ, വേർ, വൈ, പിന്നെ ഹൗ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് W അല്ലെങ്കിൽ H വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് yes or no for an answer. Who are you എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Whereas yes or no questions take only yes or no for an answer. Is it raining എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ജയപ്രകാശ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. I can only say yes it is raining or no it isn't raining. So yes or no questions take only yes or no for an answer, whereas WH questions do not take yes or no for an answer. So that is the difference between these two kinds of questions, but they are both come under the category of interrogative sentences. WH questions aanengilum yes or no questions aanengilum, they are both considered as interrogative sentences. We also learned that the questions are ended with a question mark, whereas an exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Okay, exclamation mark വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്.
Exclamatory sentence എന്ന് പറയുന്നത് which is a sentence which indicates sudden feelings of emotions of happiness, sadness, sorrow, wonder, of success. All these feelings are expressed by exclamatory sentences. Sudden feelings ആണ്, പെട്ടെന്നുള്ള feelings. So sorrow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when somebody dies, the sudden feeling of sorrow is expressed as alas. So that is a sudden feeling of sorrow. അപ്പോൾ സന്തോഷം മാത്രമല്ല ദുഃഖവും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യും. And the last thing that we have learned today is that you cannot make negative sentences without an auxiliary. Not in all cases, but in most of the cases. പല കേസുകളിലും എബിലിറ്റീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെയുള്ള കേസുകളിൽ ഐ നോ ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ നോട്ട് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നേ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡു എക്സ്ട്രാ വരും. അതിനെയാണ് ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സിലറി ഓൺലി മീൻസ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്. That's the meaning of auxiliary. Auxiliary verb means helping verb. Okay, that is the meaning of an auxiliary. So type it into the chat box. Auxiliary verb means helping verb. So main verb is സഹായിക്കുന്ന ഒരു verb. For example, when I say I don't know English, here somebody has typed I don't know English. ആ നോ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വെർബിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ വെർബ് നോ ആണ്. ആ മെയിൻ വെർബ് നോവിനെ ഈ ഡു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ്. when I say I do not know English, അല്ലെങ്കിൽ I don't know English എന്ന് പറയുമ്പോൾ that sentence is it has two verbs. One, the main verb is no, and the auxiliary verb is do. Okay, so the auxiliary verb do is added to the main verb no to form the negative. So that is the last point that we learned today, that you cannot make negative sentences without an auxiliary. So these are the things that we have learned today. We have learned that there are four different types of sentences. What is the fun in using four different types of sentences? Because in different situations we require different kinds of sentences. So language is a social phenomenon. In different social situations you have to use different kinds of sentences. പലതരത്തിലുള്ള സെന്റൻസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So that is why we have these four different types of sentences which is used in language. It is according to the demand of the situation. According to the situation we may use any of these four different types of sentences. So that's it for today. We will take up the next core text. We have another core text in the same module. First module തന്നെ ഒരു core text ഉണ്ട്. It is a poem, and that poem we will take up in the next class. So thank you for joining. Have a nice afternoon. Goodbye everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.